constitutional amendment. Kila was able to organize a national program for the 25th year of the 73rd Amendment in Trivandrum, where representatives or delegates from all parts of the country participated. Post-COVID, we do not have that kind of a opportunity to have national programs in a large scale, but still, with the new technologies, we are able to reach all of you through the various website related, various social media programs and other things. This 30th anniversary oration is being made by none other than Dr. G. Mohan Gopal. For us in Kerala, he was our former member of the State Planning Board, but beyond all those things, he has been the Director of the National Judicial Academy of the Supreme Court of India, Vice Chancellor of the National Law School of India, Bangalore, and Director of the Rajiv Gandhi Center for Contemporary Studies, and also the Founder Chair of the National Court Management Systems Committee of the Supreme Court of India. He has been not just in the capacity for all these positions, but even otherwise. He has been a crusader for upholding the values and systems of the Constitution of India. That is how I would actually present him before you. I do not want to have a lengthy speech at this moment. I welcome all of you and especially Dr. Mohan Gopal to this event. Over to you, sir. Respected Director of the Kerala Institute of Local Administration, distinguished guests and participants in this event, and ladies and gentlemen, it's a great honor and a privilege for me to be here in Kila, and I'm most grateful to Dr. Joy Ellerman for giving me this opportunity to share some thoughts with you today on in connection with the Kila anniversary as well as the 30th anniversary of the 73rd amendment of our Constitution, which brought into effect local self-government in our country. I think what we are planning is I'll speak for a few minutes and then we can have some interaction, questions and answers or comments. Should I translate every segment in Malayalam or just carry on? Carry on. Okay. So I'm a student of constitutional law, and I've had the opportunity to be involved in constitutional law issues relating to local self-government for many years now. During my work at the National Law School, Bangalore, we've held a number of discussions and seminars. I remember Madam Sudha Pillai was then at the Union government looking after matters relating to Panchayati Raj, and she also brought some of these events, legal issues for discussion at the National Law School, Bangalore. Of course, in connection with judicial education at the National Judicial Academy, we had many occasions to reflect on law issues relating to the 73rd and 74th Amendments. I've also had continuing involvement with these issues. From a constitutional law perspective, I've started to appear in the Supreme Court on constitutional law issues concerning marginalized people, pro bono, and I recently had occasion to appear in a matter in the Supreme Court, which also
is very much related to local self-government, an issue on reservations for other backward classes. In that case, it was a question of OBC reservations in Uttar Pradesh. So I'll touch a little bit on that as well, although it's not directly relevant to Kerala as of now, because Kerala does not have OBC reservations for elections to local self-government, but we'll touch on that. So with this background, I will address the main couple of, within the time available, couple of important constitutional law issues and concerns regarding local self-government. Two issues. One is, in the current context, has suddenly emerged as a very important issue. What is the role of local self-government under the Constitution? What is the status and what is the constitutional role of local self-government? This is one issue. The second issue related to that is the role of reservations, including backward class reservations, in local self-government elections, on the electoral side, not on the administrative side. Related to that, a second issue. And the third issue, which I want to touch upon very briefly, is transparency and accountability in the functioning of local self-government, on which there has been, not very long ago, an interesting and important judgment issued by the Supreme Court. These are the three issues I thought I'll address, and then we will take up any other issues that you might wish to discuss. ഞാൻ ഇന്ന് മൂന്ന് വിഷയങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഈ ഇന്നത്തെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ റോൾ എന്താണ്, അതിൻ്റെ പവേഴ്സ് എന്താണ്, അതിൻ്റെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ സ്റ്റേറ്റസ് എന്താണ് എന്നുള്ള ഒരു വലിയൊരു വിഷയം ഇങ്ങനെ ഇമേർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, വിച്ച് ഹസ് നോട്ട് ബീൻ ആഡിക്വറ്റ്ലി ഡിസ്കസ്ഡ്. ഐ വോണ്ട് ടു ഫോക്കസ് ഓൺ ദാറ്റ്. സെക്കൻഡ്ലി, അതിന് റിലേറ്റഡ് ടു ദാറ്റ്, ഈ ബാക്ക്വേർഡ് ക്ലാസ്, പിന്നോക്ക സമുദായങ്ങളുടെ ഇലക്ടറൽ സൈഡിൽ ഈ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് ഇലക്ഷൻസിലുള്ള റിസർവേഷൻ കേരളത്തിലില്ല, വേറെ പല സ്റ്റേറ്റിലുണ്ട്. അതിനെക്കുറിച്ച് ഈയിടെ ഒരു കേസ് സുപ്രീം കോർട്ടിൽ വന്നു, അതിൽ ഞാൻ അപ്പിയർ ചെയ്തു. അതിനെക്കുറിച്ച് ഐ വോണ്ട് ടു ഷെയർ some thoughts with you. And lastly, to look at issues of transparency and accountability of local self-government institutions from a legal constitutional point of view. ഇതാണ് ഞാൻ അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ആദ്യത്തെ ഇഷ്യൂ ഇസ് എന്താണ്, വാട്ട് ഈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് അണ്ടർ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് വളരെ മുമ്പ് തന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള വലിയൊരു വിവാദം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഈ വിവാദത്തിൻ്റെ തുടക്കം, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റേഷനിൽ തുടക്കം ആദ്യത്തെ റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസിൽ ഡോക്ടർ B.R. അംബേദ്കർ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഒരു മെമ്മറാൻഡമാണ് ടു ദി ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ടേബിൾ കോൺഫറൻസ്. അദ്ദേഹം അവിടെ ഡിപ്രസ് ക്ലാസസിൻ്റെ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ അറ്റൻഡ് ചെയ്തത്. ഇൻ 1931, November 1930 to January 1931. He submitted a 8-point memorandum giving 8 safeguards for the depressed classes that he felt must be put in place in the 1935 Act. The Roundtable Conference was discussing the draft of the 1935 Act, which would follow the 1919 Act. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ലാംഗ്വേജിൽ 8 സേഫ് ഗാർഡ്സ് അദ്ദേഹം ഡിമാൻഡ് ചെയ്തു. ആ സേഫ് ഗാർഡ്സ് വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, I am here with 2 mandates from the depressed classes. One mandate is to demand a responsible government, responsible state. Responsible state means a state elected by the people, responsible to the people. That was also the demand of the Indian National Congress and others at that time.
And the British was opposed to it, but willing to concede a little space for responsible government through limited mechanisms for election. Obviously, the Indians wanted fully responsible government. Dr. Ambedkar said, I'm here not only for responsible government, I'm also here to ask for one more dimension of democracy. What was that? He said, we want representative government. Not only responsible government, we want representative government. This he said in 1930, 1931, 92 years ago. We want representative government. This demand for representative government has become very complicated. On the other side of the demand for representative government, everyone agrees we should have elected government. On the other side of the demand for representative government is a concern of the elites of the country that we want competent people to rule the country, not just representatives of everyone. We want capable people to run the country. And government cannot be constituted on the basis of representation. After election, election will bring in representative government, but after that the capable people should run the country, not we cannot have representative government. But Dr. Ambedkar said that for the depressed classes of the country, this is a fundamental demand. We want responsible government and we want representative government. He submitted 2 proposals out of the 8, 2 proposals on representative government. One was, he said, we want a representative legislature. Representative legislature, he said, should be established through having separate electorates. He did not use the word communal electorates, separate electorates for the depressed classes for 10 years. Many people don't realize that he did not ask for separate electorates permanently. He said for 10 years, so that a leadership will develop amongst the depressed classes. It's a very sharply conflicting position with that of Mahatma Gandhi, who attended the Roundtable Conference on the basis that he, Mahatma Gandhi, is the representative of all Indians. Everyone. Jinnah has no place there, Muslims have no place there, no one has any place. Ambedkar has no place, he speaks for everyone. Dr. Ambedkar, in contrast, said, I want separate electorates for every depressed classes for 10 years because I want them to develop their own leaders. He didn't say, I am the leader of the depressed classes and I will speak for them. He said, we need to identify who are the leaders of these depressed classes. So let us create separate electorates for 10 years. Let the process of leadership development happen. After that, he said, we have joint electorates with reservation to ensure the representation of depressed classes, but joint electorates. This proposal was accepted by the British, as we all know, resulted in Mahatma Gandhi's fast, and finally Dr. Ambedkar had to compromise on that demand to save the life of Mahatma Gandhi and also to save the lives of the common people who would have been attacked had Mahatma Gandhi actually died. And we know Mahatma Gandhi, he would have fasted unto death. If he said unto death, it would be unto death. And the consequences would be very serious for the people. So he was forced to compromise, but not to forget it. This demand was not forgotten. On August 27, 1947, the 2 members of the Constituent Assembly, Mr. V.K. Muniswamy Pillai and Mr. V. Nagappa, scheduled caste members of the Constituent Assembly, spoke. You can look at the records of the Constituent Assembly online. You will see it there on 27th August, 12 days after independence, 1947. They said the British are leaving, but the scheduled castes of this country have fear in their mind, said Mr. Muniswamy Pillai. They have fear in their mind that Hindu Raj, that he said Hindus have come to power. By Hindus he meant upper caste Hindus. They have come to power. Will they bring back Hindu Raj? Will they bring back Chaturvarnya to harass the Harijans? We have fear in our mind. Mr. Nagappa said, we may be dumb, we may be illiterate, but do not take advantage of our being dumb and illiterate. We want our due share. You must recognize our humanity.
a direct questioning of the idea that the elite will rule, that the British will be replaced by an Indian elite. He said, no, we want our due share. And in effect, using some indirect language, he said, if you are not prepared to do that, partition this country again. We want a representative republic where dumb and illiterate people will rule the country. We don't want to be kept out of power by saying that we are not capable enough or meritorious enough. This demand was accepted. And the second partition was, the talk did not proceed from there, it was avoided. And Dr. Ambedkar, going back to 1930-31 in his memorandum, I said there was one demand for representation in the legislature. He had a separate demand for representation in public services. And in that demand, he said, he began by saying in this note to the Roundtable Conference that the Hindu upper castes are monopolizing the public services of India. 1930-31. They are monopolizing the public services. And they are abusing their monopoly to favor themselves and deny justice, equity and good conscience to the depressed classes. His words, not mine. It's available on the transcripts of the Roundtable Conference. This was the statement of Dr. Ambedkar. And what was the solution? He said the solution is you establish a constitutional public service commission and give that public service commission the responsibility to ensure, I'm quoting him, due and adequate representation for all communities. Due and adequate, anupadhikamaya madhyaya pratinidhya, for all communities, not classes. How? Through regulation of recruitment into the public services. These are his words. Regulation of recruitment to the public services to ensure that in the executive and the judiciary, there is due and adequate representation of all communities. We'll come back to this, but in the legislature, he only wanted reservation for depressed classes, not for all communities. But in the public services, he said, we want due and adequate representation of all communities, including the privileged dominant communities. Please note that the word backward does not occur in his formulation. He said all communities. Please note that the word reservation does not occur in his formulation. He said regulation of recruitment into public services. Where you find that some community is not represented, you increase their recruitment. If they are adequately over-represented, you stop their recruitment. If they are short of the representation, then you include as necessary. So you modulate the recruitment to ensure adequate representation. The representation is a goal. So and it is on this basis that he said that we want not only a government responsible to the people, responsible government, but also a government that is representative. He had also said to the Roundtable Conference, when the British leave India, although that was not the agenda of the conference, he said when the British leave India, power should not be handed over to an aristocracy or an oligarchy. The words he used, aristocracy or oligarchy. Monarchy means one person's rule, archy means rule, mono means one, monarchy is one people's rule. Oligarchy means, oligos means few people, few. Archy means rule, so oligarchy means rule of a few people. So he said, power should not be handed over to an aristocracy or to an oligarchy, but power should be handed over to the people of India. And for that we need representation in the legislature and the representation in the public services so that they will not be controlled by an oligarchy, that they will not be controlled by an aristocracy. This was followed up by Muniswami Nagappa raising this in the Constituent Assembly. It was accepted. But over the last 72 years, this has been completely suppressed.
So today we have, for example, a Supreme Court where nearly 75%, 73% of the judges are from Savarna background. 40% are just Brahmins. And I can go on with these kind of statistics to show that a small oligarchy of 4 communities in India, 2 communities in Kerala, control the public services of India and the political leadership of India. So the objective of a representative government has been attacked and defeated by the idea of merit, meritocracy and elitism. And reservation, which was only a tool for representation, has become a controversial issue. No one is interested in reservation. We are interested in representation. Reservation is only a tool. Reservation is actually a Chaturvarnya idea. Chaturvarnya is nothing but a system of job reservation. Where you're born into a family or a community, the jobs are reserved for you. If you're born into a manual scavenging community, manual scavenging jobs are reserved for you. If you're born into a priestly community, priestly jobs are reserved for you. So reservation is not an idea of those who fight against oligarchy and for democracy. It's an idea it's a peculiarly, uniquely Chaturvarnya idea, reservation. So naturally that word was used by the ruling classes when they brought in provisions to expand non-Brahmin privileged communities representation in Mysore, in Maharashtra, in Travancore, and in Madras, in the Madras province. Naturally they use those words because they like the word reservation and they consider the others backward. But in the voice of Dr. B.R. Ambedkar, who rose from the ordinary soil of this country, he never used the word reservation. He never used the word backward. He said, I want the regulation of recruitment to public services to ensure due and adequate representation of all communities, including women. Women are a community. The Supreme Court said that transgender should be included in backward classes because that's a community. Any community of people which demand a voice, that demand must be considered and they must have a voice. Then it becomes our country, not just the country of a small elite. So therefore, when the 73rd and 74th Amendment came about, and in the 3 decades or so after that, this schizophrenia between whether we should simply have responsible government or whether we should have representative government has continued to afflict all our attempts at democratic government. So we have tried to marry elitism with responsible government. Government is elected, but a meritocratic elite will run the country. You cannot have reservations at the highest level because that will reduce merit. In contrast, the most advanced countries in the world are keenly ensuring representation. In the United States Supreme Court, only 9 judges. Last year, one of them voluntarily left office. They looked around, they said, we have 1 black male as a judge, we have 3 women, but we don't have a black woman. Blacks are only 12% of the population, so black women are probably 6-7% of the population. They said, but we need a black woman on the Supreme Court. And they looked amongst all the available talent within the black women scholars and jurists. They found an outstanding person. They've appointed a black woman. And today they have 2 blacks, 1 man and 1 woman. 4 of the 9 judges are women. And there is not a single judge from the majority community of the United States, the most powerful community, which is white Anglo-Saxon Protestant. 100% of the Supreme Court is from non-majority, minority communities. Because they want representation of those who do not have power in government. That's how you get social balance. So, the 73rd and 74th amendments did not resolve this conflict. And they have been fashioned and developed to really, on one hand, provide some minimum level of responsible government through elections at the primary level.
But there has been great reluctance to accept representative government, including representation of backward classes within these elections. And there has also been a great reluctance to simply hand over real power to these institutions, because they are not ruled by technocratic elites. They are in the hands of the unwashed masses. To quote Mr. Muniswamy Pillai, the dumb and the illiterate. So they have been converted into mere implementing agencies who have to get approval for everything from a secretariat run by elites, with no real power being devolved. Because we have not been able to digest the idea of representative democracy, even 92 years after Dr. Ambedkar informed the world that the depressed classes of this country, who are the dumb and the illiterate, the unwashed masses according to the elite, demand representative democracy. And therefore now in this context, because of this reluctance to accept representative democracy, we have not been able to use the 73rd and 74th amendments to make democracy strong at the grassroots level. If we had done that in the last 30 years, no one would have been able to think of overthrowing this constitution, because the constitution would have been a meaningful instrument that gave real power at the grassroots level to real people. And the secretariat would have to come to them to get their approval, rather than their having to go to the secretariat to get approval. And therefore today common people don't see the current attempt to overthrow the constitution as a big issue, because we never use the constitution to hand over power to the people at the local level. So I have recently spoken publicly, and I have said that in my view, we know, there are certain facts. I'm not being critical of anyone or anything, I'm just placing some facts. One fact is, for the last century, we know that there is a movement that has demanded the establishment of a Hindu Rashtra in the country. Openly, nothing secret about it. They want a Hindu Rashtra. That was a legitimate demand till 1950, when we established not a Hindu Rashtra, but an Indian Rashtra under the Republic of India. India, that is called Bharat, under the Constitution of India, as a sovereign, secular, socialist, democratic republic. After that, in my own humble view, there is no room for anyone to demand another Rashtra, another nation, in whatever form in this country. Whatever movement you belong to, whatever cause you have to work within our constitution, within the four corners of this republic. But we know that demand has not been withdrawn. The demand is being explained in different ways. It's a live demand. And I am of the view, and I will not divert to get into that in detail, that's a detailed discussion, that demand to establish a theocratic state based on Sanatana Dharma in this country is most likely to happen through interpretation of the constitution, not through bringing a new constitution or by amending the constitution, because people will react to that. But when the judiciary interprets the constitution, you will interpret it in a way that will establish the Supreme Court may declare, I'm not saying will, there is a possibility that at some point the Supreme Court, with judges who believe sincerely in it, not because they are dishonest or incompetent or they're trying to get any office after retirement, nothing like that. They are highly competent, highly sincere, very good people who genuinely believe
that this document is a Hindu document and India is a Hindu Rashtra. And they will express that view. There are many such jurists. We have seen many such jurists who have for years argued that India is a Hindu Rashtra and constitution is a Hindu document. And so if they say that, I'm not saying they will, but if they say that, then it will be very difficult to stand against that. It's a law of the land under the constitution, the declaration of the Supreme Court. So in this context, the question is, how will they what is going to be the emerging interpretation of the 73rd and 74th Amendment on the role of the local self-government? Given that one of the key pillars of the Hindu Rashtra as described by the most important ideologues of the Hindu Rashtra is that India should be a unitary state. It is a federal state, according to me, but the Supreme Court has at least admitted it's a quasi-federal state. Some judgments have referred to it as a federal state. The Supreme Court has accepted federalism as part of the basic structure of the Constitution. But we are now dealing with an approach that seeks to make India a unitary state, where there will be administrative divisions, no linguistic states, no other state, just administrative divisions right down to the ground level, and all power will be centralized. One India, one government, one law, one rule. This is the ideology is high degree of homogenization and centralization. So in this context, what should be our response? We should, in my view, do two things. One is we must interpret the existing provisions of the Constitution in such a way as to increase not only devolution of funds and devolution of implementation responsibilities or ability to make proposals, but really decentralize power to the local self-governments as quickly as possible, and create a vested interest in local self-governments. Now, this can be done at the state level, because it will not happen at the national level. But at the state level, I think we need to interpret the Constitution, maybe through legislative action of the State Assembly, to actually put more and more policy making power in the hands of the local self-government, not implementation power, but policy making power. And if we say that the 7th schedule has a state list and a concurrent list in addition to the union list, and we say that the state government and the state laws and the state legislature has the power to empower the local self-governments, then they have the power to truly decentralize and devolve functions down to the hands of the local self-governments, such that people will realize that if this is touched, then we lose power. And there will be resistance against this tendency and this plan to homogenize and centralize India. I have no doubt in my mind that this largest population in the world, which also is without doubt the most diverse population in the world, not just largest, but always been the most diverse population in the world, will not survive if we are centralized. This is the lesson that many grand rulers of India who tried to centralize power have learned bitterly. So any plan to centralize India and create India into a unitary state is a plan to destroy India. India will only survive if it is fully decentralized. And Mahatma Gandhi himself said once, never again should someone be able to conquer Delhi and conquer India.
because sovereignty must rest in every sub-unit. They will have to conquer tens of thousands of sovereign units before they can control India. Now we know even multinationals can fly into Delhi or Bombay and take decisions that will affect the entire country. And so, at least in Kerala, we must protect ourselves, and we must ensure that concrete steps are taken as rapidly as possible to meaningfully transfer policy making and substantive power and responsibility to local self-government, so that people see that they will have something to lose when India is unified. Now there is very little for them to lose when India is unified. Now, in this context, I come very briefly to the second and third parts, and then we will stop and have a discussion. The second part is about reservations. So the case in which I appeared very recently in the Supreme Court was a case involving Uttar Pradesh. And in Uttar Pradesh, the Allahabad High Court made a decision that elections to urban bodies should be held without OBC reservation. UP has OBC reservations under its state legislation for local self-government, panchayats and municipalities. But the Allahabad High Court said hold the elections without OBC because the government had not complied with a decision from 2010 of the Supreme Court of India in a judgment called Krishnamurthy versus Union of India, which had been further implemented by the Supreme Court in relation to Maharashtra and Madhya Pradesh in some other decisions. And those decisions basically said, followed the Supreme Court Krishnamurthy judgment's main holding, which was a holding that was based upon accepting the argument of Justice Rama Joyce as an advocate. Justice Rama Joyce, for those of you who do not know, is one of the great jurists of the Hindutva movement. He was a lawyer, he's a very learned man. He was a lawyer and then he became a judge of the High Court. He retired as Chief Justice and he has written extensively on the Vedas and Shastras and their influence and impact on Indian law. So Justice Rama Joyce made an argument to the court that the nature of political backwardness is different from social and educational backwardness. The Krishnamurthy case involved a challenge to the constitutional validity of Article 243D and 243T, which had introduced, subclause 6, which had introduced OBC reservations into the Constitution as an enabling provision in the Constitution. So he argued that to decide who are the backward classes who are eligible to get reservation in elections to the local self-government, panchayat and municipal bodies, we must take the concept of backwardness as a distinct concept from social and educational backwardness. And you must find out for each body, local body, what is the representation of communities in that local body, find out who is represented, who is not represented, and give reservations accordingly. This argument was in principle accepted by the Supreme Court, and Supreme Court then said that before you give OBC reservations, you must appoint a commission to look into, define what is political backwardness, develop criteria, identify who is not represented in the local body, municipality or panchayat, and only give them subject to a ceiling of 50% reservations. This stipulation by the Supreme Court has been used in several states now,
And in all these states, fortunately or unfortunately, I would say fortunately, the governments concerned and the courts concerned have stayed within the established list of socially and educationally backward classes, and simply looked at, are they represented, are they not represented, and adjusted the reservation accordingly, which I have no problem with. But the danger is that when you look at representation at the local level, you will find typically that except that where there are people like EMS Namboodiripad who abandoned all their feudal background and joined the working class struggle, most people who come from dominant classes and maintain the culture of inequality and culture of hierarchy find it difficult to get elected by those who they consider inferior. And so many of them are not represented. So I submitted to the Supreme Court that this could result in there being reservations for Maharajas, ex-Maharajas, because they are not represented in the legislature, because it's hard for them to get elected. And I also submitted that actually the criteria for socially and educationally backwardness actually includes 4 sets of criteria: social, educational, economic, and political representation. So no community can be made a backward class community unless they already do not have political representation. So where is the need to consider separately political representation? And how can you consider political representation backwardness separately from social and educational backwardness? If you are socially and educationally very powerful and you are in isolation, you are not represented in particular bodies, on what basis are you saying that you may choose not to contest, you may be unable to win elections, but you may be the power behind the throne? The social and educationally forward classes control the money, control the political parties, control the leadership, control the media, control academia, control public discourse. They make and break those who are elected, the results of elections. So if the idea of representative government that is why Ambedkar said in the electoral bodies representation only for depressed classes. I did not understand the full genius of his subtle distinction that representation in legislature should only be for depressed classes, but representation in the executive and the judiciary should be for all communities. It is because he knew that in a democracy you cannot ensure, what you have to do is to ensure that those who are not represented because they are socially and educationally backward or socially discriminated against, they are excluded, they are marginalized. Only their places should be safeguarded to ensure that their representation is not undermined. But those who are powerful otherwise, they should get into the marketplace of ideas, into the competition of political contest and convince people to vote for them. There should be no representation for them. There should be no prohibition against them. There should be no representation against them. They are free to contest, free to persuade people, free to come forward. But where society has closed the doors for people, and because those closed doors prevent them from acquiring the wherewithal to come to power, then I think there is and these are the depressed classes, there is need to make representation. So now there is an attack on representative nature even in the local self-government in the form of OBCs. And I think this is, for me, a matter of concern. I have informed the Supreme Court that I intend to file a writ petition challenging asking for a review of this Krishnamurthy judgment, and I'm hoping to do that. It may or may not succeed, but I think we have to ensure that the concept of backwardness is understood as dealing with marginalization and lack of representation. There are only 2 kinds of communities: overrepresented communities and underrepresented communities. And reservation is only for underrepresented communities, looking at representation in the broadest sense, not in the narrowest sense of simply one or other indicator. I would like to express the personal opinion that
Kerala should have representation, should have reservations for backward classes in local self-government. It is a major failure of representative democracy that Kerala chooses not to have representation for backward classes, and it can only be justified by carrying out a caste census and proving that they are already represented, not by speculating that they are already represented, but by proving that there is representation, because the Constitution in Article 16.4 establishes a fundamental right for all backward classes, backward means unrepresented classes, to adequate representation. And those who claim that there is adequate representation have to prove it by carrying out a census, a social census. I don't like to use the word caste census. Caste is only a feature of the Chaturvarnya, because the others are outcasts. They've always been called outcasts, means out of caste, so they have no caste. You can't do a census of anyone except the Savarnas if you do a caste census. What we need is a social community census, where we take the numbers and data of all communities, non-hierarchically, all communities, without any exclusion, then determine who is represented and who is not represented, and take representative democracy seriously. So let me just conclude this segment, and I have only one small thing on transparency and accountability. Let me conclude this segment by saying that to save democracy, we need to protect representative democracy. We need to protect social democracy. We cannot save electoral democracy in isolation. Electoral democracy standing in isolation can easily be toppled. That's what we are witnessing. It is only when you have social democracy, economic democracy, and representative democracy that democracy is strong and becomes immune to being undermined. So in Kerala, using local self-government, I think we should microphone did not like my views. These days you don't know who is monitoring the microphone. Microphone is growling. So I think one practical way for us to move forward is to empower the local self-governments by substantive decentralization, devolution and decentralization of power, and strengthen representative democracy, and also to include reservations so that we strengthen social democracy and ensure that the only answer to any attempt to establish a dictatorship in India is actually grassroots democracy. Yeah, I think we are okay. Last part, and then we'll have a discussion, is very briefly on transparency and accountability. And I'm happy to give the reference later, but there is a very good judgment on this topic by Justice Lodha, former Chief Justice of India, in a Goa case where he has established an important principle on the accountability of local self-government officials when there is a conflict of interest. There was a member of the panchayat, and the panchayat awarded a contract to her husband's company. And the Supreme Court held that she benefits, because of community property, she benefits from that contract, and set a very good standard. The judgment contains some good discussions on conflict of interest and accountability. And I would suggest, I'm just using that judgment to say that the legal standards on accountability and transparency are still very weak. And we are relying only on audit by government, but we should actually also enable the use of RTI, which is applicable, but empower RTI, empower citizen monitoring and audit at the local level, increase the flow of information, and ensure that, because when we say give more power, there must be greater accountability
and greater transparency in decision making, and also ensure that decisions are made in a fair manner. I think one of the concerns in our state is that local self-government should not become instruments for political patronage. And I think that can be overcome by greater transparency. Sometimes these are simply accusations without validity, but they can be overcome through greater transparency and accountability. And I think, again, the law on that needs to develop, can develop, and should be developed and tightened up. And I think perhaps the state legislature should consider having a separate and very strong set of laws on accountability and transparency of local self-government institutions. I'm sorry, ഞാൻ hybrid ആയിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒത്തില്ല, but you said you were also, others were listening from outside. പിന്നെ ഈ വിഷയങ്ങൾ എനിക്ക് കുറച്ച് ടെക്നിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ഡിഫിക്കൾട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നതിൽ നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒക്കെ പോലെ എനിക്ക് വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ ഒക്കില്ല, പക്ഷേ എനിക്ക് മാനേജ് ചെയ്യാൻ ഒക്കും. So I'm sorry for that. So let's stop here and then we can have some discussion. അതെ, ഇവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാം. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാം. ചോദ്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലാകാം, ഇംഗ്ലീഷിലാകാം. മൈക്രോഫോൺസ് അവൈലബിൾ ആണ്. കൈ പൊക്കിയാൽ അവിടെ മൈക്രോഫോൺ എത്തും. അവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്, അവിടെ ഒരെണ്ണം. Yes, sir. പേര് പറയണം. Sir, I am Sujesh, ISO coordinator. So my question is that, like you explained regarding the issue between Ambedkar and Gandhi and so on, and given to the political scenario of India at this stage, I definitely feel that Ambedkar was 100% right. Without yielding to Gandhi, Ambedkar was 100% right. Now, our constitution is nearly 73 years old, and people like you, maybe brainy child, might be there in the system. How could they not identify that this system is going out of the track? How could they not identify? And if they identified it, why they couldn't stop before it reaches to this stage? That's my first question. Then the second question is, like, I just want to know your personal opinion regarding the present President of India, Draupadi Murmu, as the President. So what is the political move, whether it is a political move or a genuine move from the government regarding making her as the President of India? Thank you, sir. On the first question, I think, as I see it, the core problem in India is that we are still an oligarchy. We are not a democracy. And what has prevented us from transitioning from an oligarchy to a democracy is the reluctance of the belief, faith of the oligarchy in elitism and meritocracy. Their lack of respect for common people. Their inability to hand over power to, as Mr. Muniswamy Pillai said in the Constituent Assembly, to people they consider dumb and illiterate. Right? So the struggle between they thought responsible government is enough. You throw the British out, Indian elite comes to power, and India will be fine. But there is very good academic writing about oligarchy that says that oligarchies actually reinforce autocracy and dictatorship. They do not lead to democracy. So the natural progression of India is from colonialism to oligarchy to autocracy. And the demand of Dr. B.R. Ambedkar that India must have, on behalf of the depressed classes of this country, 92 years ago, that India must be a representative democracy, has been treated with contempt by the educated elite of this country. So have people spoken against it? Yes. But no oligarchy will give up power. And representation through reservation is one way to destroy an oligarchy. So if you take, I spoke about the Supreme Court. If you have, roughly speaking, I'm not speaking of quotas, but roughly speaking, if you have a representative Supreme Court, there will be 8 scheduled caste and scheduled tribe judges on the Supreme Court at any given point of time.
there will be 20 Avarna judges. Roughly speaking. There will be 5 judges from Muslim and the Christian community. And there will be 1 judge from today's oligarchy. Now imagine the jurisprudence that such a court with 8 scheduled caste and scheduled tribe judges will generate. With all their understanding of the country and their understanding of the situation in the country, it will be a completely different jurisprudence. Take the bureaucracy. I don't know how many of you know that there has never been a Malayali Muslim Chief Secretary of Kerala from 1956 till today. There has been only 1 Muslim state police chief for 25 days. I can go on with this kind of data to show that there is a small oligarchy that is monopolizing, as Dr. Ambedkar said. That's a recipe to naturally step into an autocracy. The same oligarchy is just changing their constitutional framework, but they are continuing to rule. There is no big change going to happen when India becomes a Hindu theocracy. The same people will rule. Their constitutional justification will change. So the only response to this is representative democracy, social democracy, giving actual power to people so that when people know the constitution is in danger, they say, I am in danger. They must have something to lose when democracy is replaced by autocracy. But when you are in an oligarchic autocracy, in any case, you have nothing to lose. So all this, I think, was quite predictable. And Kerala has actually done much better than all other parts of India because to some extent our level of social democracy, to marginal extent, and representative democracy is better, thanks to a very strong left movement in this country. Social left and economic left. I say social left because the word left and right were created about 20 years before Marx was born in the French National Assembly. And so everyone who is on the side of the poor, whether on social grounds or economic grounds or struggling for social democracy, are all left, social left or economic left. Because Kerala has had a strong social left movement and a strong economic left movement. I think we've been able to improve the condition of the people of the state more than in other parts of the country. But still, Kerala is also the public services are still under the control of an oligarchy. So if we can, as we have done on the political side and on the social side, if we can also extend to the public services more of a representative character and trust in that, then I think our battle at the minimum, of course our battle must be to save India, but at the minimum it must be to save Kerala and all that we've achieved from being destroyed by a theocratic dictatorship. Which is happening. It's not something that may happen. It is going on right now. The establishment of this theocratic dictatorship is going on right now, and the deadline, I'm told, is 2047, so that when the centenary of India is celebrated, it will be done as a Hindu republic. Not republic, sorry, as a Hindu theocracy. So, very good question. I think my generation, not all of you are much younger than me, my generation pleads guilty. We have failed to establish the roots of democracy in our country. I hope your generation will, I have no doubt that it will do much better. Yes, sir. Yes, sir. മലയാളത്തിൽ പറയാം. തീർച്ചയായിട്ടും സർ. നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം അതെ 1996 മുൻപും പിൻപും, ആഫ്റ്റർ 96 ആൻഡ് ബിഫോർ, നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ റെലവൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മുൻപിലാണ്.
1948 to 50, Constituent Assembly and output of Constitution welcomed India, followed in all the sections of India. 73-74 amendments happened during 1992 recent periods. Now, നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നത് 73 അമെൻമെൻറ്റ്സ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകേണ്ടതിൻ്റെ അനിവാര്യതയെ സംബന്ധിച്ചാണ്, ശക്തിപ്പെട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൻ്റെ അനിവാര്യതയാണ്. അതെ. But in national level, after 1996 and the present situation, very severely, the constitution is in a big question, in front of a very serious question. അതെ, വളരെ ശരിയാണ് സർ. I would say 91 മുതൽ. Yes. So 73-74 amendments for local bodies. In Indian situation, നമ്മൾ നിലവിലുള്ള നാഷണൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേശീയ ഭരണഘടന കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത 73-74 എന്ത് റിലവൻസ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടാകും? ഇന്ത്യയുടെ ഭരണഘടന തന്നെ ഭരണഘടന പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യപ്പെട്ടുള്ള ഡെമോക്രസി പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഡെമോക്രാറ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലൂടെ, ഇൻക്ലൂഡിങ് ദ സുപ്രീം കോർട്ട് ഓൾസോ, അതിനെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിനെ തകർക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ലോക്കൽ ബോഡീസിൻ്റെ ഈ അമെൻമെൻറ്റിന് വാട്ട് റെലവൻസ്, എന്ത് പ്രസക്തിയാണ് അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് എന്നതാണ് എൻ്റെ സംശയം. വളരെ നല്ല, ഐ ഫുള്ളി അഗ്രി സർ വിത്ത് യുവർ വെരി നൈസ് കോമെൻറ്റ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ 73rd 74th അമെൻമെൻറ്റിൽ ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് സബ്സ്റ്റാൻറ്റീവ് ഡെമോക്രസി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യലുണ്ട്. അത് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഡെമോക്രസി വളരെ സേഫാണ്, വളരെ സ്റ്റേബിളാണ്, ആർക്കും ഈ ഫണ്ടമെൻ്റൽസിനെ തൊടാനൊക്കില്ല നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. അത് പെട്ടെന്ന് it is we have been jolted from that misapprehension. അപ്പോൾ ഈ 73rd 74th അമെൻമെൻറ്റിലൂടെ അതിനെ കൂടുതൽ സ്റ്റേറ്റ് ലെജിസ്ലേച്ചർ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത്, സ്റ്റേറ്റ് റെഗുലേഷൻസ് സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്ത്, കുറേ കൂടെ സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അധികാരം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ് ഡെമോക്രസി മീനിങ് ഫുൾ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ, അപ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ എതിരെ, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഡെമോക്രസിയെ തകർക്കുന്നതിൻ്റെ എതിരെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ലോക്കൽ ലെവലിൽ ഉണ്ടാകും. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വിൽ റിയലൈസ് ഇങ്ങനെ ഒരു സെൻട്രലൈസേഷൻ വന്നാൽ, ഓട്ടോക്രസി വന്നാൽ, വി വിൽ ലൂസ് അവർ പവർ അറ്റ് ദ ലോക്കൽ ലെവൽ. ആ റിയൽ പവർ അറ്റ് ദ ലോക്കൽ ലെവൽ ഈ അമെൻമെൻറ്റ്സിൽ കൊടുത്തില്ല, ഇത്രയും ഈ 30 വർഷത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് കൊടുക്കാത്തത് നമുക്കൊരു വലിയ ദൗർബല്യം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കൊടുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ നമുക്കൊരു എലീറ്റ് ബ്യൂറോക്രസിയും ഒരു എലീറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് ലീഡേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ വിചാരിക്കുന്ന ഇവർക്കാർക്കും ഒരു കഴിവില്ല, നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള ഒരു ബ്രോഡ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. പക്ഷേ വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, അങ്ങനെ ഈ റിയൽ പവർ ഹാസ് നോട്ട് ബീൻ ഡിവോൾവ്. പക്ഷേ ആ പവർ ഡിവോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദ 73rd and 74th amendment. അത് ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ I would not have been able to make the suggestion that we have local government institutions in place for last quarter century. They are in place. അവിടെ ഇലക്ഷൻസ് നടക്കുന്നു, ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്, ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് നടക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ അവർ ലാർജ്ലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റിംഗ് ഏജൻസീസ് ആയിട്ട് നടത്തുന്നു. പക്ഷെ അതിന് അപ്പോൾ ഒരു വിധത്തിൽ നേരെ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പാൻഡഡ് പവർ ടു മേക്ക് പോളിസി എന്നാൽ കൊടുക്കാതെ ഈ 25 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ബേസിസിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് കൂടുതൽ പവർ ഡിവോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ്. അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെമോക്രസി അട്ടിമറിക്കുന്നതിനെതിരെ ഒരു വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ജനങ്ങൾക്കുണ്ടാകും. ഇപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പോകുന്നതൊക്കെ നമ്മളൊക്കെ
ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നു, വളരെ അലാംഡാണ്, സെക്യുലറിസം ഇല്ലാതാകുന്നു, സോഷ്യലിസം ഇല്ലാതാകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ആർ ഓൾ കൺസേൺ. പക്ഷേ സാധാരണക്കാർക്ക് ഇൻ ദ ഡെയിലി ലൈഫ് ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ത് വന്നാലും പോയില്ലെങ്കിലും ഇപ്പം എമർജൻസി വന്നു പോയി, വി ഹാവ് പീപ്പിൾ ഡിഡ് നോട്ട് റിയാക്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് മച്ച് ഓഫ് ദർ difference in their life. They were being pulled off to the police station and beaten up and arrested before emergency, after emergency. But if we can use the potential given by the 73rd and 74th Amendment in a very precise and meaningful way and strengthen devolution, decentralization of power and of power, then I think people will develop will experience that power and they will develop, there will be greater resistance against these changes. എന്നുള്ളതാണ്. ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാസ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ്. സി 73rd and 74th Amendment was a compromise also. അതിന് മുമ്പ് ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് വന്നു, അത് ഫെയിൽ ചെയ്തു. അപ്പോൾ അത് പല വിധത്തിലൊരു കോംപ്രമൈസ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ അത് വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിപ്പം വളരെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ ഒക്കുമോ അറ്റ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ലെവൽ? ആൻഡ് ദ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ഓൾ പവർ ഇസ് ഗിവൺ ടു സ്റ്റേറ്റ് അസംബ്ലി ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ് to empower the local bodies. It is not controlled by parliament. I would not be surprised if, like the power to decide who is an OBC was centralized through a amendment to the constitution. Briefly, very recently, എല്ലാം കേന്ദ്രം എടുത്തു. അതിൻ്റെ എതിരെ വലിയ റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടായപ്പോൾ വിതിൻ ഫ്യൂ മന്ത്സ് അതിനെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് തിരിച്ച് സ്റ്റേറ്റിന് കൊടുത്തു. But I won't be surprised if at some point the constitution is amended, the 70 or the part 9 and part 9A are amended, and the power to decide what power, to give power to the local self-government bodies is centralized in parliament, taken away from the state, so that they'll say there should be one set of powers for the whole country. State legislature wonder, union parliament will decide what will be the power and role of the state governments. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല. ഇപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് ഹാസ് ദ പവർ ടു ഡിസൈഡ്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുമോ? ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ. ഞാൻ 73 മുതൽ 76 വരെയാണ് ഡൽഹിയിൽ, എൻ്റെയും 50th ആനിവേഴ്സറിയാണ് ഡൽഹിയിൽ LLB പഠിച്ചത്, ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ. ആ പീരിയഡിൽ ഇമർജൻസി വന്നു, സൂപ്പർ സെഷൻ ഉണ്ടായി, ADM ജബൽപൂർ വന്നു, ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഹ്യൂജ് ട്യൂമൾട്ട് ഹാപ്പൻ. പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് റൂമിൽ ഇതൊന്നും എഫക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല. വി ആർ ക്യാരിങ് ഓൺ സ്റ്റഡിങ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ ആസ് ഇഫ് നത്തിങ് ഹാപ്പൻ. ബട്ട് വെളിയിൽ എമർജൻസി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നു, ആളുകൾ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിൽ, എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരുന്ന അരുൺ ജെയ്റ്റ്ലി വാസ് മൈ ക്ലാസ്മേറ്റ്, അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞങ്ങളുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ലോ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രതിബിംബിക്കുന്നില്ല. ബിസിനസ് ആസ് യൂഷ്വൽ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡിസ്കഷനും ഐ എം ട്രൈങ് ടു പുട്ട് ഇൻ ദ കറൻറ്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ്. That people don't say that we come and discuss 73rd and 74th Amendment and leave without understanding the current context, live context, where the Constitution, the entire democratic framework is being undermined, as you have correctly said. A process that started, in my view, maybe in 76 during the emergency, but certainly 1991 is a very old process, which is now the attack on democracy, which is now coming to fruition. I agree, this is what I am saying, sir. Main point is that we can use this potential to create a bulwark against authoritarianism at the grassroots level. Yes, Mr. AB. നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ എൻ്റെ പേര് PG ജോർജ് ഫ്രം കോഴിക്കോട്. ഇന്ത്യയെ ഒരു യൂണിറ്ററി മതരാഷ്ട്രമാക്കി മാറ്റാനുള്ള ശ്രമത്തെ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റുകളിലെ ഉള്ള ഡീസെൻട്രലൈസേഷനിലൂടെ പ്രതിരോധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് കേരളം ഒഴിച്ചുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്രമാത്രം സാധ്യമാണ്? ശരിയാണ്, സാധ്യത താരതമ്യേന കുറവാണ്, ഡെഫിനറ്റ്ലി. പക്ഷേ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളും ഉണ്ട്. അതായത് ഈ കർണാടക, മധ്യപ്രദേശ്, പലയിടത്തും ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി സോ ഈസി. പക്ഷേ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ കേരളത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഡെവല്യൂഷൻ ആൻഡ് ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ ഉണ്ടായാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ശക്തപ്പെടും. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബി ഈസി ബിക്കോസ് പലയിടത്തും ഇറ്റ് ഹാസ് ഒരു ഗ്രാസ് റൂട്ട്സ്, യു ഓൾ നോ ബെറ്റർ, ബട്ട് ദർ ഹാസ് ബീൻ എ ഗ്രാസ് റൂട്ട്
set of institutions have been created. But it will be very difficult. It will be very difficult. We are only, see, I'm talking about what we can do in this context of this institution and its relevance. പക്ഷേ വേറെ പല മേഖലകളിലും പലതും നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ട് മാത്രം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഓരോ മേഖലയിലും നമുക്ക് ഓരോന്ന് ചെയ്താലും ജുഡീഷ്യറിയിലും ലീഗൽ ഫീൽഡിലൊക്കെ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അത് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ഈ മേഖലയിൽ, ഈ ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് മേഖലയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാസ് റൂട്ട്സിൽ കുറേ കൂടെ റെവല്യൂഷനും ഡീസെൻട്രലൈസേഷനും ഉണ്ടാക്കി ആൾക്കാർക്കൊരു വെസ്റ്റഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഇൻ ഡെമോക്രസി, ഇൻ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി. Yes, very nice to have a question from a citizen of the future. Citizen now, but a leader of the future. Yeah. Hello sir, my name is Adinath K. Unni and I am studying in 7th standard. So, in my class textbook, I have seen a sentence and it is said like constitution is also referred as a living document. Correct. Why do you think, can you justify this statement and what do you think about this statement? I didn't understand what this actually meant. Very big round of applause for a wonderful question. Wonderful question, beautifully articulated. You're an immensely talented young person with a fantastic mind and fantastic capacity to articulate. I am really admiring. Thank you, sir. Wonderful. Your father will be proud of you. I think we are all proud of you. And see, it's a very, very good question. When ഇപ്പോൾ ഡെമോക്രസി, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് we must change the constitution because constitution is പഴയതാണ്, എല്ലാം മാറുന്നു, ലോകം മാറുന്നു, കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മാറുന്നു. പക്ഷേ ആക്ച്വലി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചാൽ എന്താണ്? കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ജസ്റ്റിസ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് അർത്ഥത്തിൻ്റെ അതാണല്ലോ, ടു സെക്യൂർ ടു ourselves ജസ്റ്റിസ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലേ ഓഫ് ദി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് വാക്കുകളാണ്, JUS, യുസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് റൈറ്റ് കോണ്ടക്ട്, ശരി തെറ്റ്, എന്താണ് ശരി, അതാണ് യുസ് എന്ന് പറയുന്നത്. വാട്ട് ഈസ് കറക്റ്റ്, ദ നോം. സ്റ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാട്ട് സ്റ്റാൻഡ്സ്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ കാലത്തിലേക്കും ഇറ്റേണലി ശരിയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെയാണ്, സ്ഥായി മൂല്യങ്ങളെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴെപ്പോഴും മാറുന്ന കാര്യങ്ങളെ ഇടുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻ്റ് അല്ല, ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ലാത്ത മൂല്യങ്ങളെ ഇടുന്നതാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലിവിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ മൂല്യങ്ങളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലിവിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് റെലവൻറ്റ് ടു അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി അപ്ലൈഡ് ഇൻ അവർ ലൈഫ്. ഇപ്പം മോൻ്റെ അച്ഛൻ പല നല്ല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാണ്. പല നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എൻ്റെ അച്ഛൻ 95 മരിച്ചു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ അച്ഛനെ അമ്മയെ ഓർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ, പക്ഷേ അവരില്ല, അവർ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടുപേരും. പക്ഷേ എന്നാലും ദൈനംദിന കാര്യങ്ങളിൽ വി ഹാവ് ടു ബി ഗൈഡഡ് ബൈ ദം, ഇല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ പറയുന്ന മൂല്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും അത് ഒബേ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ നീങ്ങുന്നത്. എല്ലാവരും അല്ല, എൻ്റെ കേസിൽ. അപ്പോൾ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ്. ദർ ആർ ടു തിങ്സ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഓൺലി ടു തിങ്സ്. വൺ ഇസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ദറ്റ് കോഡിഫൈസ് വാട്ട് കനോട്ട് ബി ചേഞ്ച്ഡ്. ഇപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ പറയുന്നു ലൈഫ്, ലിബർട്ടി ആൻഡ് ദ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ്. അതാണ് അവരുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സിൽ അവർ പറയുന്നത്. അതിനെ മാറ്റി ഡെത്ത്, സ്ലേവറി ആൻഡ് ദ പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് സോറോ എന്നാക്കിയാൽ അമേരിക്ക ആവുമോ? അത് 240 വർഷമായി. ഇനിയിപ്പോൾ അത് മാറ്റാം നമുക്ക്. ലൈഫ് എന്ന് വേണ്ട ഡെത്ത് എന്ന് മതി, ലിബർട്ടി എന്ന് വേണ്ട സ്ലേവറി എന്ന് മതി, പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് വേണ്ട പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് സോറോ എന്നാക്കിയാൽ അമേരിക്ക ആവുമോ? അപ്പം 240 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും 2400 വർഷം കഴിഞ്ഞാലും മാറ്റാൻ പാടില്ലാത്ത മൂല്യങ്ങൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ. അതൊക്കെ എന്താണ്? സെക്യുലറിസം, സോഷ്യലിസം, ഡെമോക്രസി, ഇക്വാളിറ്റി, ലിബർട്ടി, ഡിഗ്നിറ്റി, സ്വാതന്ത്ര്യം, സമത്വം, സാഹോദര്യം, അല്ലേ? ഇത് ഒരിക്കലും ഇത് ഇല്ലാതായാൽ ഇന്ത്യ അല്ല. ജനാധിപത്യം, മതനിരപേക്ഷത, ഇത് ഇല്ലാതായാൽ ഇന്ത്യ അല്ല. അപ്പോൾ ഇത് ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ല. ഇതാണ് ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ.
രണ്ടാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ നമ്മൾ ഈ ലിവിങ് ഡോക്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം, എങ്ങനെ പോകണം, അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ മാറ്റേണ്ടി വരും, ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് പുതിയ നിയമങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടി വരും. ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ അധികാരം കൊടുക്കണം. സാധാരണക്കാർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഈ 73, 74 അമെൻമെൻറ്റ് കാരണം എനിക്ക് കൂടുതൽ പവറുണ്ട്, എനിക്ക് കൂടുതൽ അധികാരമുണ്ട്, എൻ്റെ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ എനിക്കൊരു അധികാരമുണ്ടെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യണം, അവർ അനുഭവിക്കണം അവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ. എന്നാലേ നമുക്ക് ഈ ജനാധിപത്യം പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിനു വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റണം, ഇതിനെയൊക്കെ ട്രാൻസ്ഫോം ആവശ്യം ഉള്ളതുപോലെ മാറ്റണം. അതിനെ നമ്മൾ ഒരു റിജിഡായിരിക്കരുത്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ പേർപ്പസ് മസ്റ്റ് ബി ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ വാല്യൂസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ ലിവിങ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് മീൻസ് അവർ അബിലിറ്റി ടു റെസ്പോണ്ട് മസ്റ്റ് ബി ലൈവ്. നമ്മൾ പഴയ കാലത്തിൽ സ്റ്റക്കായിരിക്കരുത്. വി ഷുഡ് ബി ഡൈനമിക് ടു ദ കറൻറ്റ് സിറ്റുവേഷൻ. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ഓഡിയൻസിനോട് സംസാരിക്കുന്നു, ഈ ഓഡിയൻസിനോട് റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 73rd, 74th അമെൻമെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നു. മറ്റൊരു ഓഡിയൻസിലാണെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പറയും. അപ്പം അങ്ങനെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിരിക്കണം. പക്ഷേ ഞാൻ പറയുന്നത് എല്ലായിടത്തും എന്താണ്, നമുക്ക് സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി വേണം, നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി വേണം, നമുക്ക് ഇക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി വേണം. വെറും ഇലക്ട്രൽ ഡെമോക്രസി കൊണ്ട് ഇന്ത്യയെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. 5 വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ഒരു വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ എസെൻഷ്യലാണ്, വളരെ ഫണ്ടമെൻ്റലാണ്, വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റുമാണ്. അത് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻറ്റാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് മറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി കൂടെ വേണം. ആ മൂല്യങ്ങൾ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ അന്തസത്ത്, അതിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരിക്കലും മാറാൻ പാടില്ലാത്ത സ്ഥായി മൂല്യങ്ങളാണ്. ക്ലിയർ ആണോ മോനെ? താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. വണ്ടർഫുൾ. സർ, ഈ ബേസിക്കലി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റെസ്പോൺസിബിൾ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗവർണൻസ് സിസ്റ്റം വേണം എന്നുള്ള ഒരു ആശയമാണ് അംബേദ്കർ മുതൽ തുടങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞത്. 73rd അമെൻമെൻറ്റ് വരുമ്പോഴുള്ള ഒരു പ്രശ്നം, ഈ നാട്ടിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഒലിഗാർക്കിയുടെ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്ന് വേണം ഞാൻ പറയും. അതിലൂടെ അധികാരം കിട്ടിയവർ ആ അധികാരം അവരിൽ തന്നെ ഒതുക്കുകയും ഗ്രാമസഭ പോലെയുള്ള സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളിലേക്ക് അധികാരം വരുന്ന പ്രോസസ്സിനെ വലിയ തോതിൽ തടയുകയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നുള്ള ഒരു ഗൗരവമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. ആ പ്രശ്നത്തിലാണ് ഈ 73rd അമെൻമെൻറ്റ് കൊണ്ട് വന്ന അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഗുണഫലം പീപ്പിൾ അറ്റ് ലാർജ് ഉൾക്കൊള്ളുവാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോയത്. ആ അർത്ഥത്തിൽ ഈ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ്റെ പ്രൊവിഷൻസിനെ ഈ അക്കൗണ്ടബിൾ ഗവർണൻസ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ള ഒരു അവസാനം പറഞ്ഞ പോയിന്റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ 73rd അമെൻമെൻറ്റ് വന്ന ശേഷം വന്ന വികേന്ദ്രീകരണത്തിലും വേണ്ടതുപോലെ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഭവവേദ്യമാകാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു ചലഞ്ചുണ്ട്. ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തന്നെ ചലഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അങ്ങ് പറയുന്ന വികേന്ദ്രീകരണത്തിനെ കുറച്ചും കൂടെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഗ്രാമസഭകളടക്കമുള്ള ഡയറക്റ്റ് ഡെമോക്രസിയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്ക് അവരാണ് ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അവരെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഒരു മൂവായിരിക്കും വേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് ഇഫ് യു ക്യാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഗ്രേറ്റ്. ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമ്മുടെ ഹോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ദർ ഇസ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ ഇലക്ട്രൽ ഡെമോക്രസി, റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി, ഇക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡെമോക്രസി സ്പ്രെഡ് അമോങ്സ്റ്റ് ഓൾ ദീസ് 4 ഫാക്ടേഴ്സ്. അപ്പോൾ ഇതിന് പൊട്ടൻഷ്യൽ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഹോൾ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ ഈ ഡെമോക്രാറ്റിക് നേച്ചർ, ഈ ഓളിഗാർക്കി ഹാസ് കൺഫൈൻഡ് ഇറ്റ് ഓൺലി ടു ഇലക്ട്രൽ ഡെമോക്രസി. ബാക്കി ഇക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി, കേരളത്തിൽ ഇക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി, ലാൻഡ് റിഫോംസ് ഒക്കെ വന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഇക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും തീരെ പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. അപ്പോൾ മറ്റ് ഡെമോക്രസീസ്, സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി, ഈ റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി, ഇതൊന്നും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഇതിനെ ആക്ച്വലി അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഈ 73rd 74th അമെൻമെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായത്?
വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഓളിഗാർക്കിയുടെ മിസ്റൂളിൻ്റെ എതിരെയുള്ള വലിയൊരു സെൻറ്റിമെൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ 73rd 74th അമെൻമെൻറ്റ് ആദ്യം തന്നെ ഉത്ഭവിച്ചത്. ആൾക്കാർ ലോക്കൽ ആൾക്കാരെ എംപവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. നാച്ചുറലി ഓളിഗാർക്കി അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം I don't think we can deny that the very existence of these local self-government institutions has made a big difference. അത് ഉണ്ട്, ഗ്രാമസഭയുണ്ട്, ഇല്ലേ, ഈ പഞ്ചായത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുണ്ട്, അതിനെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കുമല്ലോ, മറ്റേത് അത് ഇല്ലായിരുന്നല്ലോ. അപ്പോൾ ഇത് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യപ്പെട്ടു, അതിനെതിരെ നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്ത് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ആക്കണം, ഇതിൽ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വോയിസ് വേണം എന്ന്, വോയിസ് അല്ല ഡിസൈസീവ് വോയിസ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളൊരു അവസരം ഈ 30 വർഷം കൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഫ്രെയിംവർക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ആസറ്റാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ വേണ്ടത് അതിനെ വെറും ഇലക്ട്രൽ ഡെമോക്രസിയിൽ മാത്രം ചുരുക്കി ഈ പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏർബൻ ബോഡി ഇലക്ഷൻ വരുമ്പോൾ അതാര് ജയിക്കും എന്നുള്ളത് മാത്രം നോക്കിയിട്ട് ബാക്കി അതിലൂടെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രസി, ഇക്കണോമിക് ഡെമോക്രസി ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചില്ല എങ്കിൽ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് ഡെമോക്രസി, ദെൻ ഡെമോക്രസി വിൽ റിമെയിൻ വീക്ക്. അപ്പോൾ ഐ സീ ഇപ്പോഴും വി കനോട്ട് ചേഞ്ച് ദ പാസ്റ്റ്, ബട്ട് ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് there is still an opportunity, especially in Kerala, to use the 73rd 74th amendment and these local self, and all over India, to use see, there are a number of places where a lot of good work is also going on because of individual initiatives and not because of the institution, but because of those who are in power, but because of the institutional framework is giving space to people. But namakku, we should try to use that potential and understand that by growing and strengthening social democracy and economic democracy at the grassroots and representative democracy, we will be able to save our country from becoming a theocratic dictatorship. ആ ലിങ്കാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇത് വെറും ഒരു ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചാലഞ്ച് അല്ല. ഇന്ന് ലോക്കൽ സെൽഫ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചാലഞ്ച് is the challenge to save India by creating democracy, strengthening democracy at the grassroots, as a protection, as a vaccine against theocratic autocracy. That is the link I want to make today, that this is no longer simply a local self-government issue. This is the only field where we can fight. Courts and local self-government are the main fields where we can fight an autocracy. And we have to fight. We cannot give up our democracy, hard-won democracy. എത്രയോ ആൾക്കാർ ജീവിതം മുഴുവൻ സാക്രിഫൈസ് ചെയ്തിട്ടല്ലേ ഇന്ത്യ ഒരു ഡെമോക്രസി ആയത്. അപ്പോൾ അതിനെ നമുക്ക് വി കനോട്ട് ഗിവ് അപ്പ് ഈസിലി. വാട്ട് വിൽ വി ലീവ് ടു ബ്രില്യൻറ്റ് യങ് ഫ്യൂച്ചർ ലീഡേഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്? വി കനോട്ട് ലീവ് എൻ ഓട്ടോക്രസി ഫോർ ദം. ദെൻ ഹി വിൽ ഹാവ് ടു സ്പെൻഡ് ഹിസ് ഹോൾ ലൈഫ് വിന്നിങ് ബാക്ക് എ ഡെമോക്രസി അല്ലേ? ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം. Yeah. Okay, yes. Hello. My name is Nupur Chand. I am undergraduate student from School of Governance and Public Affairs, Exam University, Bhubaneswar. Oh, very nice. My question is that in your opinion, what further reforms are required in Panchayati Raj institution to ensure better governance at grassroots levels, and how technology can be leveraged to strengthen its functioning, and what roles do you see for civil society organization and citizens promoting greater participation and transparency? Another question, can you comment on the current status of decentralization and devolution of power to Panchayati Raj institutions in India? Thank you. Thank you, ma'am, for and very happy to have you here from Orissa, and makes me feel a little less guilty for having spoken mostly in English. But I think the two questions have been in one form or the other discussed, but I'll just mention that the specific reforms at this point of time in our country must be reforms geared towards ensuring empowerment, greater empowerment of local self-government institutions with the ability to make policies, to make resource allocations and not go beyond being simply implementing agencies.
That is the main area of reform, so that the democratic character of these institutions will be strengthened. We must also ensure that they are representative of marginalized sections, that they are not controlled, as Mr. Ebi said, they are not controlled by elites, by oligarchies. They are representative in character, that they are socially, they address social concerns and social issues and empower those who are disempowered. So these are the kinds of broad reforms that I think are necessary to afford local self-governments to become frontline warriors in the defense of democracy at the national level in the country. Democracy can be saved only at the front, at the grassroots now. It cannot be saved at the national level. It has to be saved at the grassroots. And local self-government can play a very important role in that. And these are the broadly kinds of reforms. And the areas where I think, as we have seen, there are a number of areas where they have done well. There are a number of areas where they need to reform. And one of the areas I've emphasized, I think we've all agreed and emphasized, is there must be much greater accountability, much greater transparency, along with voice of people in their functioning. And I think, in other words, it is the challenge is to further deepen democratization of these institutions in all the wide meaning of that word. Thank you, ma'am, for your question. Question session avasanikkana. Now it's vote of thanks by Dr. Mohan. I want to thank you all for wonderful questions, especially the young man. Can you tell us your name so that I can repeat the name? Thank you, Mr. Adinath, for a wonderful question, and thank you to all the questioners for your wonderful comments and interventions. I'm very, very privileged and grateful for this opportunity. Thank you very much. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. നമ്മൾ എന്നും ഉപയോഗിക്കാറുള്ള രണ്ട് വാക്കുകളാണ് അല്ലേ നമ്മൾ ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ കേട്ടത്, അതായത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും ഇത്രയധികം ഡെപ്ത് ഉള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എത്രത്തോളം അത് നമ്മളുടെ 73rd അമെൻമെൻറ്റുമായിട്ട് എത്രത്തോളം ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ സർ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് പുതുതായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഡീസെൻട്രലൈസേഷനെ ഇനിയുള്ള അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെ നമുക്കതിനെ മുൻപോട്ട് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം, അതായത് ഒരു ഫിസിക്കൽ ഡീസെൻട്രലൈസേഷൻ, അതുപോലെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ലെവലിൽ ഒരു ഡെവല്യൂഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ ഒരു പോളിസി മേക്കിംഗ് ഏജൻസി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിലും സർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. സർ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ a very wonderful lecture. On behalf of everyone, I thank you once again, and we are very well honored for having you at this session here at the inauguration of our new auditorium. Thank you very much, sir. നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം has come to a close. ഈ പ്രോഗ്രാം അവസാനിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അവസാനിക്കാനൊക്കില്ല, നമ്മൾ ലഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയും പേരുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ 2-3 സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ടാണ് ലഞ്ച് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ജനപ്രതിനിധികളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ മുകളിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ SAS ബിൽഡിങ്ങിലെ ഡൈനിങ് ഹാളിലേക്ക് പോവുക, ജനപ്രതിനിധികൾ ഇതിലേക്ക് പോവുക. നമ്മളുടെ മെയിൻ ക്യാൻറ്റീനിൽ 2 നിലയിലായി